Բարի երեկո սիրելի հեռուստադիտող, Ահներտի եթերում բարև ես եմ հաղորդաշարն եմ։ Միացեք մեր զրույցին, այսօրվա իմ զրուցակիցն է ամերիկահայ գրող Մարգարեթ Աճեմյանը։ Բարի երեկո, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար եւ երեկոն մեզ հետ կիսելու։ Thank you. I'm happy to be here. Շնորհակալ եմ, ուրախ եմ հյուրընկալվել ձեզ մոտ։ Եվ սա մեծ պատասխանատվություն է նաև մեզ համար, հնարավորություն ունենալ զրուցելու մարդու անհատականության հետ, ով ունի իր ուրույն պատմությունը եւ կարողացել է այդ պատմությունը ներկայացնել ամբողջ աշխարհին, ճանաչելի դարձնելով հայի ազգային մտածողությունն ու տեսակը։ This is a great honor for us to host you in our TV program. You're a person who has her identity and who has introduced Armenian culture and Armenian identity to the whole world. It's a great honor to have you here. Thank you. Thank you. It's an honor to be here. I've done many programs, but this is a wonderful one to be in my country, Armenia. Շատ ուրախ եմ, շատ ծրագրեր եմ իրականացրել, բայց շատ ուրախ եմ, որ այստեղ եմ, Հայաստանում եմ եւ ծրագրեր եմ անում հենց այստեղ Հայաստանում։ Եվ կուզեմ զրույցն սկսել մասնագիտության ընտրությունից, փորձենք հասկանալ, որքանով էր ի սկզբանե մասնագիտությունը ընտրված մեր ազգային մշակույթը ճանաչելու համար, որովհետև արվեստ եւ գրականություն դրանք այն եզրերն են, որոնք բնորոշում են տեսակ ազգային։ So first we would like to speak about your profession. How did you come up with a choice to choose art and literature? Because for us Armenians, it's a common route to choose art and literature. So how did you come up with this idea? Well, I lived in Philadelphia for a long time, and there's a beautiful museum there, second only to New York Metropolitan Museum. And I had on the board with some friends, I was a docent. And because of my speaking about art to the general public, I learned more also about Armenian art. And then I was always telling the story of the Armenians rather than the regular story. Ծնվել է մետրոպոլիտենում Ֆիլադելֆիայում է սովորել եւ մետրոպոլիտենում է այնտեղ աշխատել եւ այնտեղ մարդկանց հանրության հետ խոսելով եւ շփվելով նաեւ ներկայացրել է հային, հայի արվեստը, հայի գրականությունը եւ հենց այդտեղից էլ ծնվել է իր արվեստ եւ գրականություն խորանալու եւ ուսումնասիրելու ցանկությունը։ Իսկ սկզբանե եղել է նպատակ ճանաչելու սեփական տեսակը եւ արդյոք դա է պատճառը։ Did you have a desire to understand and to get deeper into Armenian art just at first? Did you have a desire to learn Armenian when you were not a student? I mean, how did you choose to learn art and literature? No, I was not a student. I didn't go to college young. Yeah. I went back as an older person. Երիտասարդ ժամանակ չեմ գնացել սովորելու, ավելի հասուն տարիքում եմ սովորել։ I was talking about the artwork in the Metropolitan Museum. Խոսել եք արվեստի եւ գրականության մասին մետրոպոլիտենում, բայց այդ ժամանակ կոչում չի ունեցել ինքը։ But they wanted me because I knew so much about the art. Բայց նրանք ուզում էին, որ ես But I didn't feel comfortable. I wanted to have it, so I went back and got a degree, a Master of Fine Arts. Այսինքն սովորելու որոշել են ժամանակ, երբ որ մետրոպոլիտենում խոսում էր, ներկայացնում էր արվեստն ու գրականությունը եւ իրենց պահանջով արդեն գնաց, որպեսզի ստանա աստիճան ստանա եւ սովորի ավելի խորացնի արվեստի եւ գրականության վերաբերյալ իր ուսումը։ Փորձենք հասկանալ, որքանով ժամանակի ընթացքում իր գրականությունը առնչություն է ունեցել ազգային նկարագրի հետ։ Այն, որ դրան թակոց անդրադարձ է եղել ցեղասպանությանը, մեզ համար կարևորագույն խնդրին, դա արդեն հասանելի է ամբողջ աշխարհին, բայց նախքան դա եւ որքանով է հասցրել ուսումնասիրել հայ գրականությունը։ Before your book knocked at the door where you describe the Armenian genocide, before that, how well did you know about Armenian literature? Did you go deeper into knowing better Armenian writers, authors? No,
The answer is no. Ոչ։ I read the 40 days of Musadag Մուսադաղի and մասին learned 40 օրվա that what պատմություն my է կարդալ։ mother went through Եվ was երբ similar. Եվ երբ And հասկացել է, because որ it իր was մայրն էլ այդ similar, ամեն ինչի միջով անցել, հասկացել է, որ դա նման է, նույնն է։ I decided then to write her story. Եվ որոշել է գրել իր մոր պատմության մասին։ Իսկ դրանից հետո սկսել է արդյոք ուսումնասիրել, որովհետև աշխարհի տարբեր գրողներ անդրադարձել են ցեղասպանությանը, սկսած մեր թշնամիներից, թուրքերից, Էլիֆ Շաֆակը, Օրհան Փամուկը, այսինքն կան գրողներ, ովքեր անդրադարձել են։ Հետո ուսումնասիրություն համեմատության համար իր համար Did you conduct a research on the literature about genocide, because Yes. we have a number of Turkish I writers, read Elif every Shafak, book. I read every book. բոլոր գրքերը կարդացել է, But ուսումնասիրել I է։ also realized that the story needed to be told as a first-person narrative between two women. Բայց հասկացել է, որ պատմությունը պետք է նայել երրորդ անձի դիտանկյունից, այսինքն երկու կանանց, աղջիկն է ինքը եւ երրորդ անձի դիտանկյունից պետք է պատմվի այդ պատմությունը։ My mother's story was an independent story, but More it was also resonant and resign of other women. Իր մոր պատմությունը հենց մոր մասին է, բայց նաև պատմում է այլ կանանց մասին, ովքեր անցել են The reason it resonates with people, I've been on a 10-year book tour. I don't know if that's a record, but it's 10 years that I have been speaking across the United States, in France, in Italy. Why do they want to hear from me? Because it's not just history. It's a mother-daughter story. And it has it draws people in to two women talking. There's better history books out there. But this is a story that has brought a lot of attention. 10 տարի շարունակ խոսել է, անդրադարձել է գրքին, Ֆրանսիայում, Իտալիայում խոսել է այս մասին, բայց պատմությունը ներկայացնում է որպես երկու կանանց զրույց, մայր եւ աղջկա, մայր եւ դստեր զրույց, քանի որ պատմում է որպես երրորդ անձ, եւ 10 տարի շարունակ այս ամենի մասին ինքը խոսել է։ Ես ուզում եմ հասկանալ ինչով է պայմանավորված լեզուների ընտրությունը, ինչ սկզբունքով են ընտրվել այն լեզուները, որոնցով պետք է ներկայացվի գիրք, այն որ մեր թշնամիները անպայման այդ ցուցակում պետք է լինեն, դա հասկանալի է։ Մյուս լեզուների ընտրությունը ինչով է պայմանավորված։ How did you come up with the choice of the translation of your book? Our enemies, like the Turks, we can understand that it should be translated into Turkish because they are enemies and they have their part in this story. But what about the other languages? How did you choose that the book should be translated? I didn't choose the other languages. They chose me. I have a very good press company in New York, and they presented it to these other countries. Italy, it's sold like this. And France, it is amazing in France. I have spoken there. Russian, I didn't go to Russia, and I certainly didn't go to Turkey to speak about my book because I was scared and I was threatened. I had a lot of threats. I had a bodyguard too, with a gun. Գրքերի ընտրությունը իր PR իր ընկերության Նյու Յորքում գտնվող ընկերության որոշումն է, այսինքն իրենք են որոշել, որ պետք է գիրքը թարգմանվի իտալերեն, իսպաներեն, ֆրանսերեն եւ որոնք որ շատ կայծակնային արագությամբ վաճառվել են, ինչ վերաբերում է Թուրքիային, Թուրքիայում ինքը չի եղել, քանի որ վախեցել է գնալ Թուրքիա, բացի այդ նաեւ սպառնալիքներ է ստացել, դրա նույնիսկ ունեցել է իր թիկնապահը, այդ իսկ պատճառով էլ հենց անձամբ ինքը չի գնացել Թուրքիա։ Եբրայերենի բացակայությունը այս լեզուներում ինչով է պայմանավորված։ Եբրայերենը։ Այսինքն այն, որ Իսրայելը չի ճանաչում մեր ցեղասպանությունը, արդյոք չկար քաղաքական անհրաժեշտություն, աշխարհաքաղաքական անհրաժեշտություն ընտրության իրենց լեզվի։ So how about the Hebrew, the translation of the book? Why didn't you have the book translated in Hebrew? The Jews, the language of the Jews, Israel. So does it have any political implications? No,
No, I'm not sure the agent probably didn't even go there. I don't know. Ճիշտ ասած տեղյակ չի, մտածում եմ որ իր այդ PR ընկերությունը նույնիսկ չի մտածել կամ չի էլ գնացել այնտեղ, ինչ որ քաղաքական But I have ենթատեքստ spoken in many Jewish synagogues, and Robert Morgenthau is one of my best friends. We have lunch in New York all the time. We both like oysters, and so he understands. It was his grandfather who was in 1915 the ambassador to Turkey, to America. So he totally understands my story. We've done interviews together. He is Jewish and loves my book. Բայց այս ամենի հետ մեկտեղ նա նաև հանդիպել է Ռոբերտ Մորգենթաուի հետ, նրանք բազմիցս Նյու Յորքում հարցազրույցներ են ունեցել, Նաև Թուրքիայում դեսպան է, եւ նաև հոր մասին են խոսել, ով 15 թվականի մասին է գրել եւ շատ է հավանել, շատ է սիրել հենց իր պատմությունը, Մարգարեթի պատմությունն է շատ հավանել։ Իր անհատի ձևավորման ճանապարհին որքանով է կարևորել ցեղասպանության եզրույթը եւ արդյոք այդ պատմությունը, որովհետեւ շատ հարցազրույցներ ընթերցելիս եկա այն եզրակացության, որ 99 տարեկանում նոր մայրը կիսվել է իր հետ։ Արդյոք նախքան դա այդ ապրումները նա կրել է իր ձևավորման ճանապարհին իր հետ։ So in the way or in the course of your formulation as an individualist, as a journalist, as a writer, how this theory or this part of genocide, what was the part of the genocide in your formulation as an individual? Because she has written a number of articles or stories, and she learned that your mother told about her story when she was 99 years old. So before that, how did this genocide grew up with you as an individual? As an individual, when I was a young girl, my mother would be crying, Mersutsin, Amen Mega Chiga, and she would put on these sad songs and cry. And I didn't understand why. And my father would come and say, Mortzid yeste, Mortzid, forget it. And I didn't understand what she had to forget, because I'm a young child, I'm 10 years old. Mortzid, Mortzid, don't talk about it. She doesn't have to learn this. But I learned later, 18, I read Musadan, that the Armenians came to this country, Hosegan, Amen Megi Iden said, Mortzid, Mortzid, Michosid, don't talk about it. Amote. It's a shame. Yeah. It's a shame what happened to you, that you were raped, that your family was killed. It's a shame. So, Chichosisne, nobody knows. Hrianera, when they came to this country, they said, remember, remember, never again, remember. Talk about it. Chosid, Amen Vargen, Amen Megun. We didn't do that. We were quiet. And no one knew or didn't care. So, I'm talking. Երբ 10 տարեկան էր, երբ եւ մայրը անընդհատ լացում էր, անընդհատ վշտի մեջ էր եւ չէր կարողանում ինքը հարցնել, թե ինչն է խնդիրը, ինչ վիշտ ունես, որ անընդհատ լացում ես, հայրն էր գալիս եւ հայրը ասում էր, որ մոռացիր, պետք չէ հիշել ես ամեն ինչի մասին։ Երբ 18 տարեկան էր եւ Հայաստան եկավ, ժողովուրդը մարդիկ ասում էին մոռացիր, որովհետեւ ամոթ էր, երբ բացահայտում են, որ այս կամ այն կինը բռնաբարվել է այդ ժամանակ 15 թվականին եւ ավելի շատ ասում էին կրկին ասում էին մոռացիր, մի հիշիր այս ամենը։ Երբ իսրայելցիները արդեն հрьяաները եկան Հայաստան, նրանք հակառակը ասում էին հիշիր, մի մոռացիր երբեք։ Եվ այժմ էլ հենց ինքը խոսում է դրա մասին։
Իսկ ինչպես եք կարծում, որքան էլ որ սա արհավիրք էր, որքան էլ որ ողբերգություն էր եւ իրականում մեր տեսակի վերացման սկիզբն էր, ամեն դեպքում սա արդյոք չտվեց գիտակցական եւ համախմբված մոտեցում ազգային։ Այսինքն ինչ որ չափով սա մեզ չի փրկում որպես ազգ օղակավորվելու եւ միանալու համար։ How do you think this tragedy can be a beginning of our unity, like us as a nation to get united, because we had this tragedy and through this tragedy Armenians get united. Do you think it's the beginning of or it was the beginning of our unity as a nation, as Armenians? Հաշվի առնելով նաև գլոբալիզացիան։ So taking into consideration also the globalization. I think the biggest problem that Armenians have, unlike the Jewish people, they work together. Yeah. We have a problem. We have a left and we have a right. And each one wants to be the important one, which is a very bad thing for the country. If you work together, you will go ahead further. But how do they? If they haven't done it in 100 years, Chividi Allah. Մեր եւ հрьяաների տարբերությունը այն է, որ նրանք միասնական են, իսկ մեր մոտ հայերիս մոտ բաժանված է երկու բևեռի, աջ եւ ձախ բևեռների եւ յուրաքանչյուրը ուզում է լինել կարևորը, առաջնայինը եւ 100 տարի է անցել եւ տեսնում ենք, որ այդ միասնականությունը, ինչպիսին որ հрьяաների մոտ է, չկա, դա է մեզ մոտ խնդիրը։ Ես կուզեմ անդրադառնանք վերնագրին, բացատրությունը իհարկե շատ հուզական է, որ դրան յուրաքանչյուր դրան թակոց տագնապի զգացում է առաջացրել արդեն հայության մոտ, ուզում եմ հասկանալ իր մոր մոտ կյանքի ընթացքում այդ տագնապը դրան թակոցով պայմանավորվել է, թե ոչ, երբևէ հարց իր մոտ որպես դուստր առաջացել է, որն է ինչու է պատճառը, ինչու օրինակ դրան թակոցից անհանգստություն ու տագնապ է լինում։ We would like to talk about the title of the book, Knock at the Door. It has a meaning inside. Yes. It's alarming. When someone knocks at the door, yes. It's like alarming. So did you or your mother has that alarming feeling in the course of the years? I wrote what my mother told me. Egan, Թակեցին, բայց կյանքի ընթացքում, during your life, did you feel the alarm? Fear, yes. I fear a taxi driver who says to me, "Oh, Ajemya, are you Armenian?" I said, "Are you Armenian?" "No, I'm Turkish." Վախի զգացումը միշտ ունեցել I am afraid. Վախի զգացումը միշտ ունեցել է, ու նույնիսկ հենց տաքսի դուռը բացելուց երբ հարցրել են հայ ես, կարկամել է ու ասել է թուրք եմ, որովհետև այդ վախի զգացումը միշտ իր հետ է եղել։ Yeah, Turka at Vargena in a taxi. All of a sudden, I came to my destination, and I said, "I am Armenian." And he turned to me and he said, "Don't believe that. That never happened. It's a made-up story." And I said, "No." Now I'm at my apartment with my doorman opening it, and he said, "Well, yes, it did. It never happened. It's not true." Yes, I said, yes. It happened to my mother, and it's true. What a sad story that is, that I'm talking to a taxi driver who's Turkish, telling me it didn't happen when I know the truth. The next time that happened, I was afraid. I had a bodyguard the first 2 years of my book tour. Yeah. I've been on a 10-year book tour. The first 2 years, the Turks would threaten me. She's talking again. Gonna terrorize her, stop her from talking. I was scared, so I had a bodyguard.
Այսինքն հենց նույն տաքսի նստելու ժամանակ էլ ասել է որ թուրք է, բայց երբ հասել է իր տեղը, որտեղ որ պետք է իջներ, ասել է որ հայ է, բայց այդ վարորդն ասել է որ դա ստեղծված արհեստածին այո պատմություն է, մի հավատացեք այդ ամեն ինչին, այսինքն այդ իր կյանքի ընթացքում միշտ եղել է Չնայած ինքը միշտ բացատրել է, որ դա պատահել է իմ մոր հետ, դա իմ մոր պատմությունն է, սա արհեստածին պատմություն չէ եւ դա հենց իմ մայրն է ապրել այդ ամեն ինչը 10 տարի տուրերի է եղել գրքի հետ կապված եւ առաջին 2 տարին ստիպված է եղել թիկնապահ ունենալ, որովհետեւ անընդհատ թուրքերի կողմից սպառնալիքներ է ունեցել եւ սպառնացել են որ չխոսես, չբարձրաձայնես այդ խնդիրը եւ ստիպված է եղել 2 տարի շուրջ 2 տարի թիկնապահ ունենալ իր հետ։ Ես կուզեմ հասկանալ որքանով ճշմարտացի արձագանք է ստացել հայկական մամուլի կողմից, հայկական հայ գրականագետների կողմից, հայ ընթերցողի կողմից, որովհետև տեսեք նշվեց, որ Իտալիայում շատ արագ վաճառվել է, ուշադրությունը մեծ է եղել Ֆրանսիայում, Ռուսաստանը մեծ ուշադրություն է դարձրել, բայց որքանով բավարարված եք հայկական մամուլի եւ հայ գրականագետի ընթերցողի մոտեցմամբ, գնահատմամբ։ So you said you said your books were sold in France, in Italy, like immediately. How about Armenian reader and how about Armenian media? What was the approach of this? I have been, the book is Armenian. I've been on Armenian media, news, and videos many times. Հայերենով գրվել է, հայկական մամուլը անդրադարձել է, շատ անգամ ինտերվյուներ եւ հարցազրույցներ ունեցել է։ Բավարարում է արդյոք արձագանքը։ Are you satisfied with the reply, with the feedback of the readers? Oh, yes. But most importantly, hayere gesiren, of course. Odarnere gesiren im Kyrgyz because gesen, that's just like my German mother. Oh, that's just like my Irish mother. It resonates with the Odars. We read it. Armenians read Armenian books. But the Odars don't read Armenian books. But they read mine because it's 2 women. And that's just like my mother. That's just like my auntie. I'm still talking to book clubs across the nation, all Odars. They love it. So what I have done in a small way, reported the Armenian story to the Odars. Armenians talk to Armenians. That's no good. We need to tell the Odars what happened. Ճիշտ է, արձագանքը բավականին բարձր է եղել, բայց ավելի շատ գիրքը օտարների մոտ է, արտասահմանցիների մոտ է, այո, ուշադրությանն է արժանացել, քանի որ կա այս 2 կնոջ դիալոգը իր մեջ, երբ պատմում է օտարներին այս գրքի մասին, նրանք կարծես սա իմ մայրիկի կամ իմ մորաքրոջ, յուրաքանչյուրն իր պատմությունն է գտնում այս ամենի մեջ։ Because you have 2 women. Նաև գրքի ակումբներում, գրքային ակումբներում բավականին դասախոսություններ, հանդիպումներ է ունեցել, որոնք նաև շարունակվում են մինչև հիմա, ինչն է կարևորում, դա այն է, որ պետք է պատմվի ավելի շատ օտարներին, սա 2 հայի միջև պատմվող խոսակցություն չէ կամ պատմություն չէ, ավելի շատ պետք է պատմվի օտարներին այս ամեն ինչի մասին։ Ես կուզեմ հասկանալ, քանի որ նա Ամերիկայի կին գրողների լիգայի անդամ է։ Ինչով է սա պայմանավորված, արդյոք աշխարհում կա այսօր անհրաժեշտություն սեռային տարանջատման, այսինքն կարող է կինը իբրև գրող հատուկ առաքելություն գրող լինել։ Do you think a woman, as a female person, have a mission, a special mission in writing, in storytelling? Because you are a member of a women league, yes, writers league, Pen Women League. So, do you think there is a special mission as a female, like gender mission as a female? No, because if it's a male writing and the male, it's under
acknowledged as a male, that doesn't make the story any different. The story is the story. Այսինքն տարանջատում կամ այդպես ինչ որ առաքելություն չի տղամարդը պատմում է իր տեսանկյունից որպես տղամարդ, հա, կինը որպես կին. Let me tell you, some people, I've had friends who very prominent friends, heads, CEOs of companies, and they will say to me, the husband will say, Margaret, good luck with your book. I don't read this kind of book. I'm reading lawyer books, and he's a man and he's very reading all that. I said, don't worry, that's okay. The next day I saw him and he said, Naya, Ashkenas Naya. His eyes were red. He said, I thought I'll just look through it. I could not put it down until I finished it. And this is the president of a major company foundation, a man. It's not just a woman's story. Okay. Ունեցել է ընկերներ կամ ծանոթներ, ովքեր մեծ ընկերությունների նախագահներ են եղել եւ երբ ներկայացրել է գիրքը մի կողմ են, հա, դրել եւ ասել են, որ իրավաբանության հետ կապված կամ մասնագիտական գրքեր ունեն կարդալու, բայց հաջորդ օրը տեսել է ամբողջությամբ աչքերը այտուցված եւ ասել է, որ մտածում էի գիշերը թերթեմ, չկարդամ, բայց չի կարողացել գիրքը մի կողմ դնել եւ ամբողջությամբ գիրքը կարդացել է եւ ինքը արական, այսինքն տղամարդ է եղել։ Հարցս իհարկե ավելի վերաբերում է լիգային, որքանով լիգան կրում է կանանց մտածողության զարգացման ճանապարհ, ինչու են առանձնացած կանայք? Why this league, this Pan Women League, is a bit not isolated but separated? I mean, why it's? Do they have a special? I mean, the league has a special mission. There's a league of men also. There's a league of women. It's not just because it's a woman's story. It happens to be a woman writer. I could have been writing about lions in the jungle, but I'm a female writer. It's not because the story is female for women. No, the story is the story. The writer is a female. So a man who writes about women, that's the same kind of difference. I'm writing about murdering and killing and raping and pillaging, which is a guy thing. So, the question is, the question is, what's the approach of it? It's an honor to be in a women's organization like the Penn Women, and the men will be in the president's or the golf club in that place where only men can play. That doesn't make it not golf, and it doesn't make it not genocide if it's written by a woman. So there's no. Այսինքն հիմնականում ինչ որ տարանջատում այդպեսին չկա։ Գոյություն ունի տղամարդկանց գրող տղամարդկանց լիգա եւ գոյություն ունի կանանց գրող լիգա։ Այստեղ բոլորը կանայք են եւ պատմություններն էլ կանանց մասին չեն միայն, այսինքն տարբեր տեսակի պատմություններ կա։ Ոչ մի պայմանավորվածություն չկա, այսինքն ոչ մի հենք չկա, ինչից ելնելով կազմվել է այս լիգան։ So there is no background like foundation. This league was established, like the Penn Women. Yes, Penn Women is a major organization about women writers that they think are worthy to be part of this group. How can I describe it? What is the men's group? I'm sure there is a men's group, but then you say, why is it the men's group? Why don't you have a woman in there? Այսինքն ինչ որ կոնկրետ հենք կամ բան չկա, գոյություն ունի եւ տղամարդկանց եւ կանանց, որը կանանց լիգան ինքը բավականին առանձնահատուկ լիգա է, երկար պատմություն ունեցող շատ կարեւոր գրող կանանց միավորում է։ Անդրադառնանք հիմնադրամին եւ փորձենք հասկանալ ինչով է պայմանավորված հիմնադրամի ուշադրության կենտրոնում պահելը լրագրողներին, որովհետեւ համարում եք, որ լրագրողները այն օղակն են, որոնք կարող են ճշմարտացիորեն լուսաբանել խնդիրը, որը ծագել է դեռևս 100 տարի առաջ։ Նպատակային է ձեր մոտեցումը։
So we would like to talk about the scholarship, Esther Ajemian scholarship program. What's the so the aim or the goal of this of the establishment of this scholarship program? So you support female journalists. Do you think do you think female are the main connecting or bridge to tell the genocide story precisely? No, it has nothing to do with the story. It has nothing to do with anything. I grew up, did not have money for me to go to college. I did it later in my life. I always wanted to go to college. And I thought to myself, there are other girls who cannot afford it. Now I say girls because I have other things going on in other states in the United States. It's boys and girls. In Armenia, I have noticed that the boys in a family, let's say the family has 2 boys and 2 girls. The boys go to college, the girls do not go. They get married, find a husband, get married and have babies. So I felt bad for those girls because I couldn't go to college. I couldn't afford it. And now I can afford to send a girl to college. Now this afternoon, in my beautiful girls, somebody said they were going to add a boy. And I said, when I came back with it, I said, wait a minute, nobody asked me. This is my foundation. I want it to be for girls. I don't dislike boys. The boys will go to college. The boys will always find a way. Somebody will help them. Nobody helps the girls. To my knowledge, maybe I'm wrong, but this is my choice to give the girls. I get letters that are so beautiful, and what they say is, thank you for not the education, not the pluses and the money. For attitude. Give me a life. You gave me a life. That means so much to me. A life. Can you imagine giving somebody a life? That's why I want girls. Երբ փոքր է եղել, բավական ֆինանսական դժվարություններ են ունեցել եւ չի կարողացել ինքը քոլեջ գնալ, եւ տարիներ անց, երբ Հայաստան է եկել, այստեղ խնդիր է տեսել աղջիկների համալսարան գնալու հետ կապված, այսինքն երբ ընտանիքում 2 տղա, 2 աղջիկ է եղել, նախապատվությունը տրվել է տղաներին, ինչը իր համար շատ ցավալի է եղել, քանի որ հետ գնալով հիշել է իր պատմությունը եւ որոշել է foundation-ը հիմնադրամը ստեղծել, որը որ կաջակցի աղջիկներին կանանց եւ այսօր էլ հենց հանդիպում ունեցավ իր ուսանողուհիների հետ, ում աջակցում է եւ աղջիկներից մեկը ով մոտեցել եւ շնորհակալություն է հայտնել ոչ թե այն աջակցության համար, որ տրամադրում է, այլ կյանքի համար, այն կյանքի համար, որի շնորհիվ ինքը կարողացել է ունենալ այդ կյանքը։ Զգալ թե ինչ է ասված։ Այո, եւ իր համար դա շատ մեծ պատիվ է, շատ մեծ պատիվ եւ պատասխանատվություն է նաեւ։ Բայց ինչու լրագրողներ? Why journalists? Because that's what my heart is. If I was a doctor, I would say be a doctor. They could be anything they want. They get the education. But for me, it also helps Armenia to have good, I'm thinking of Armenia and the girls. It helps to have a good journalist telling good stories about Armenia, talking about Armenia, talking about deals, not deals. And you, as a female, beautiful journalist, could understand this more than anybody, really. So they want to be doctors, they could be doctors. The education for the girls is what's important to me. Girls don't go to college. Parents don't have enough money for girls and boys. So they don't have to be a journalist. That's just a suggestion on my part. I would like that. But they don't have to be that. They could be a doctor. They just don't have to be a boy
Այսինքն գալիս է իր մասնագիտությունից, քանի որ ինքը լրագրող է եւ որոշել է աջակցել այն ուսանողուհիներին, ովքեր լրագրող են։ Ճիշտ է, ավարտելուց հետո նրանք ազատ են ընտրելու իրենց մասնագիտությունը, կուզեն բժիշկ դառնան, կուզեն այլ մասնագիտությամբ կաշխատեն, բայց քանի որ ինքը կարևորում է կրթությունը, հատկապես աղջիկների համար, որոշել է աջակցել հենց աղջիկ լրագրողներին, հենց նաեւ ձեր օրինակով, ու նաև կարևոր է որպեսզի ճիշտ պատմեն Հայաստանի մասին, այսինքն պատմությունը Հայաստանի մասին լավ լրագրողը պետք է ճիշտ պատմի, դա է պատճառը, որ հենց ժուրնալիստներին, լրագրողներին եւ հենց աղջիկներին է նախապատվությունը տալիս եւ մի բան էլ նախորդ պատասխանից թողեցի, ասեմ, նաև այսօր հանդիպան ժամանակ լրագրողների նշվեց, որ մեկ տղա է ուզում նաև դիմել աջակցությանը, բայց ինքը ասել է, որ ինձ հարցրել եք, որ ես ուզում եմ, որ աղջիկների նախապատվությունը տրվի, այսինքն ես ուզում եմ օգնել աղջիկներին կրթություն ստանալ, քանի որ իր տեսածով կրթությունը աղջիկների համար մի փոքր զիջում է, այո, քան տղաների համար, այսինքն նախապատվությունը միանշանակ աղջիկներին է տրվում, ինքը օգնում է աղջիկներին։ Շատ կարևոր գործ է իրականացնում իհարկե, ես կուզեմ You do a great, very good job. Well, I'm glad you think so. I'm just thinking I'm going to get letters from people who are saying, why don't you take my son? Հուսով եմ նամակներ չեմ ստանա, թե ինչի իմ տղային չեն ընդունում մամասը, հանգամ չեք աջակցում։ Էպես կանենք, որ չեն լինի նման օրինակ նամակներ, բայց ուզում եմ հասկանալ որպես գրող եւ որպես անհատ, ով վերապրել է ցեղասպանության զգացումները։ Ինչպես է գնահատում համաշխարհային գրողական մոտեցումը, քանի որ նաեւ ուսումնասիրել է, ով է իր համար լավագույն գրչի վարպետը, ով կարողացել է նկարագրել ցեղասպանությունը։ So since you have conducted research on genocide, on those writers or authors who have covered the topic of genocide, to you, who is the best or who has the best pen for writing about the genocide in foreign, not Armenian, in international, like international authors? Oh, there's a wonderful Turkish gal. What is her name? She's Turkish, and she was a journalist, is a journalist. I can't think of her name now, but she's a journalist. And her grandmother one day said to her, sit down, I have something to tell you. You're not Turkish, you're Armenian. You must know who she is. She's famous. I can't think of her name. She wrote a book about her life growing up. And now that she realized she's Armenian and she's a journalist, she thought she was Turkish. So there are so many people. You asked, do the men acknowledge it more? I think everyone who's an Armenian should be happy about another Armenian or somebody who's writing about this tragic story. It doesn't have to be a male or a female. Both should be telling the story. I'm just focusing here in a small way. Կամի թուրք գրող, լրագրող, ով երկար տարիներ մեծացել են գիտակցման, որ ինքը թուրք է, բայց մի օր մայրը պատմել է իրեն, որ դու հայ ես եւ շատ է հավանում հենց իր գրիչը, բայց առհասարակ նույն կերպ է վերաբերում թե տղամարդ թե կին գրողների մասին, այսինքն ինչ որ նախապատվություն չունի կին թե տղամարդ։ Սրա ինչ էր հարցես, սերային ինչ էր վերաբերում, ուղղակի կա ինչ որ գրող, մեկ այլ ազգի ներկայացուցիչ, ով բավարարել է եւ ճշմարտացիորեն է կարողացել գիտակցել ու հասկանալ մեր արհավիրքն։ Besides this Turkish journalist, do you have a person in mind, a writer or author in mind who you like or who has realized the story of the Armenians about the genocide and you like his or her pen or the style of writing? Well, I've read so many stories, it'd be difficult to pick one. There were so many women and men who wrote beautiful stories. Of my lifetime,
and before my lifetime, and I've read most of those books. And I think they're all good. They're all good. A woman will maybe give you a woman's viewpoint, perhaps. Or maybe she's a historian and she's just talking about history. And a man who you think would just talk about history and killing is talking about women and what happened to them. So they all are good stories, and they're all good writers. Այսինքն կան բազմաթիվներին է ուսումնասիրել, բայց կոնկրետ ինչ-որ մեկի չի կարող առանձնացնել, նշում է, որ շատ-շատերին սիրել հավանել է ու շատ հետաքրքիր ու լավ պատմություններ ամեն դեպքում պատմում են իրենք, նույն հենց թե տղամարդիկ, թե կին գրողները։ Անչափ հետաքրքիր է իհարկե զրուցել, ես շատ կուզեի նաև այլ հետաքրքրություններին անդրադառնալ եւ հատկապես, որ մեր հյուրն ունի նավապետի 100 տոննա նավի վարման նավապետի իրավունք։ Ես ուզում եմ հասկանալ, որքանով այսքան նրբակազմ կինը կարող է այդ բեռը կրել իր ուսերին, որպես հետաքրքրություն նաև։ It's very interesting to talk to you. And she has read a lot of articles about your hobbies, so she knows that you have a hobby about you have 100 years of sailing. I have a captain's license. Captain, I take you on my boat. So, what is it? I like to shoot too. I'll tell you a funny story. So I shoot, I fish. I caught a big fish. But I was speaking in a college, I won't say the name, in California, and someone stood up in the audience and said, "Oh, did you feel good when you shot that 1,000-pound elk and you killed that beautiful animal?" And I said, "I'm so happy you asked me about that, because I had a friend who was, he had owned the land, and the elk were in the mating season, and they were killing each other because there were no female elk. And what they do is called weeding the field, or killing some so that the others don't kill each other. You know, they have to thin them out, make the less of them. And they asked me if I'd like to shoot one. I like to shoot. So I shot this 1,000-pound elk. One shot in the heart, went down. No pain, it wasn't suffering. And so I said to this woman, "I'm so glad you asked me that." And I told the story of why I did it. And I said, and then I gave the tanner a job. I gave the taxidermist a job. I gave the butcher a job. And I gave the meat to the poor people. If there's anything wrong with that, tell me. And the audience went crazy. Everybody was clapping because it was a good thing to do, and this woman ran out the door. So, sometimes if you're doing something, it is also a secondary good. Not always. They were going to let them kill each other and lie in the forest. No food for anybody. But everybody had a job. Everybody had a job. When you're talking about elk, it's taxidermist. No, elk, the animal. It's the diary. No, it's a big animal. It was a big. I'm guessing just. No, it's like a deer but bigger. Yeah. With big, Հոբիների կամ հետաքրքրությունների մասին խոսելուց նշեց նաև կրակելը եւ շատ է ցանկանում, որսի հետ կապված նաև պատմություն հիշեց, երբ Կալիֆոռնիայում եղջերուների մեկին է կրակել եւ հենց միանգամից սրտին է դիպել եւ երբ հարցը տվել են թե ինչու ես դա անում, այնտեղ գոյություն ունի սեզոն, երբ արու եղջերուները, այսինքն եղջերու չկա եւ արուները միմյանց սպանում են եւ որոշ մասին էլ որսի միջոցով են սպանում, որպեսզի մեկը մյուսին չսպանեն, չվերացնի մեկը մյուսին եւ հենց այդ հետաքրքրություններից ելնելով էլ հենց ինքը ոնց որ կրակել է այդ եղջերուներից մեկի վրա ու նաեւ ապահովել որպեսզի մեկը մյուսին չվերացնի. Let me tell you something interesting. At that same college, which I won't name,
the same college was, I felt threatened because they told me that the Turks were coming to get me again. So I had a bodyguard. And I said to the audience, the same woman is in the audience, I said, I want you to meet Jim. And he's carrying, in other words, he has a gun on his leg. Because I was threatened. Yeah. I was threatened by Turkish sources. So then the same day I talked about killing the elk anyway. I don't want to kill anybody, no, but I also don't want to get hurt. Նույն քոլեջի մասին է խոսում, որտեղ որ ինքը գնացել է, բայց չի ուզում անունը նշի, որ քոլեջն է, այնտեղ էլի թուրքերից սպառնալիքներ է ստացել եւ թիկնապահ է ունեցել, ով հենց իր մոտ հրացան է ունեցել, որպեսզի պաշտպանի իրեն, եւ հենց այդ նույն օրը, երբ սպառնալիքներ է ունեցել թուրքերից, պատմել է այս եղջերուների մասին պատմությունը, չնայած նշել է, որ որևէ մեկին չի ուզում սպանել, բայց նաեւ չի ուզում որ իրեն սպառնան կամ վիրավորեն իրեն։ Անչափ հետաքրքիր տեսակ է, հուսամ որ հաջորդ հանդիպման ժամանակ էլ ավելի ծավալվելու հնարավորություն կստանանք, բայց եթերն ունի իր կանոնները։ Մոտենում ենք ավարտին, ունենք վերջնահարց։ Ես եմ ասելով ինչ է հասկանում։ Okay, so it was a very interesting talk, a meeting. But as you know, the program has its end, so it's about the air should be closed down in a few minutes. But before that, she has a question. Yes, Maselov. When you say "I am," what comes to your mind? I am a writer. Yes, am. Writer. I am a writer. Yes, գրող եմ։ Yes, am. Courage. Շատ հետաքրքիր, յուրօրինակ, ինքնատիպ, բովանդակալից եւ ամենակարևորը լինելով այսքան գեղեցիկ, հմայիչ, այդքան ուժեղ եւ հոգեպես եւ ֆիզիկապես բարձեցին ու նաեւ մտքերով interviewer. Thank you very much. And you're a woman. Thank you. The men are good too. It was an honor for her, and she's happy to have you as a person, as an individual, as a writer, as a strong woman, both physically and mentally. And hopefully she will have you next time, and the duration of the program will be a bit longer than this one. No, it's okay. Thank you for having me. You're a marvelous interpreter and journalist. And a beautiful one. So thank you. Thank you. If you come to Florida, call me. Thank you too. Հարգելի հեռուստադիտող, շնորհակալ եմ նաև ձեզ, մաղթում եմ հաճելի երեկո եւ շատ կարեւոր է որպեսզի մեզանից յուրաքանչյուրը գտնվի նման անհատականությունների կողքը, լինենք գնահատող այն մարդկանց, ովքեր ծանր պատմություն ունենալով կարողանում են տեսնել կյանքի գեղեցկությունը եւ այդ գեղեցկությունը փոխանցել, ստիպել որպեսզի մենք էլ բոլոր դժվարությունները հաղթահարենք եւ սիրենք այս կյանքը։ Հանդիպելու ենք վաղ երեկոյան կրկին ասելու բարև, ես եմ։